has changed. Just consider what would have happened had we had COVID before the internet. Hi. Humanity shifted into online mode in order to survive. Чтобы для вас сделать проще, нужно использовать более сложные технологии. E-commerce is a new normal. If you offered to pay me with Amazon money, that would be fine. Такие корпорации, как Visa, идут в блокчейн, и это значит, что технологии имеют большое будущее. How technology influences finance. Voice is the interface of the future. Voice is the interface of the IoT world. Пока не наступило настоящее, и пока ты не померил, ты не знаешь, в каком состоянии по факту находится система. А значит, не знаешь, в каком состоянии она будет находиться в будущем. Find out the answers at the Visa Cashless Forum 2021. This year, we're talking about the Big Bang in payments, the rapid changes in consumer demands and payment technologies, and what all of this means for the future of money. We're also calling this year's event the Informal Forum. For the first time ever, we're transforming the discussion into a visionary video story. We hope you enjoy your time in the company of the world's top experts, such as David Birch, Mykhailo Fedorov, Alexey Khitrov, Nassim Nicholas Taleb, as well as Vira Platonova and Visa regional leadership. Привет, друзья! Меня зовут Стас Юрасов, и сегодня мы с вами поговорим о вещах, которые навсегда изменят наше с вами будущее. Наш первый спикер – мистер Nassim Nicholas Taleb. Hi, thank you for inviting me. Nassim Nicholas Taleb, professor, mathematical statistician, and former option trader, risk analyst, the man who predicted the death of megalopolises after the pandemic. The Sunday Times called his 2007 book, The Black Swan, one of the 12 most influential books since World War II. A lot of people died in the pandemic, so it's bad news, but we have, as humankind, has been learning from calamities over time. So for example, every time a plane crashes, your plane ride gets safer. You see, so it's almost the same with pandemics, except that I'm rather disappointed because we're supposed to learn from history. We are supposed to learn from the elders. And if you look at our track record, we used to handle past pandemics rather well. You know, we've had Justinian's plague, we had the plague, the Great Plague, and people knew how to protect themselves, and mainly by building what we call green zones today. But at the time, they had their own green zones using quarantine lazarettos. So to go to the Ukraine, for example, from the Ottoman Empire, back and forth, to go back to the Ottoman Empire, you had the lazaretto. You had a mandatory 8 days, 9 days, 7 days, depending where you came from. Same thing between the Habsburg and the Turks. And they had rules. And whenever things got quiet, they removed the restrictions and put them back in. And that lasted, this method of trying to limit the spread, pandemics, in other words, by doing lockouts rather than lock-ins, right? This method had disappeared. For 100 years, we didn't have to worry about anything. And let me mention one thing. You know, the Black Swan discusses pandemics by saying there'd be white swans. And I was very surprised to hear people talk about COVID as a black swan. It's not a black swan. The black swan itself explained that because of connectivity, the winner-take-all effect, the world is vastly more connected today than it was in the 14th century. So we have super spreader events today we didn't have before. We have airports. We have Las Vegas. We have convention of 30,000 doctors coming from 75 countries. Okay, and these spread pandemics much faster today than they did in the past. In spite of that, we still acted in the beginning of the pandemic in a very naive manner. And people were making comparisons, for example, between people dead from COVID, which at the time the number was low, and the fatalities we get of people drowning in their swimming pool or falling from ladders. You know, every year, 3,000 Americans, die falling from ladders or drowning in their swimming pool. Okay, about same number. And they didn't get it. They didn't get the reasoning correctly, is that falling, from your ladder is not contagious.
Drowning in your swimming pool is not contagious. If someone drowns in her or his swimming pool, the neighbor isn't likely to drown in her or his swimming pool. But if someone dies of COVID, the neighbor is likely to die of COVID. So these multiplicative effects were poorly understood by modern science, but very well understood by the ancients. And effectively, the world has changed thanks to the pandemic. There are good things and bad things. So let's talk about the good things. I said there's 3 mistakes associated with the way we reason about the pandemic. The first one is mistaking multiplicative risks with regular ones. That's the first mistake. The second one is making forecasts. When the process, very multiplicative, it has different properties, and you don't produce forecasts. You just try to get out of trouble. You don't say, 100,000 will die or something, because these forecasts are not useful. People who made the forecasts were mistaken to produce a forecast, and people who critiqued their forecast were also mistaken. The point is not a forecast. So that's the second point, don't make a forecast. And the third one is try to make a lemonade out of a lemon. So in other words, I'm in Brooklyn now, it's a Brooklyn expression. In other words, when life gives you a problem, try to overcome it and then end up a little better off than you started. That's anti-fragile. But I would say the best thing that came out of the pandemic is that now we understand that there are pandemics. A friend of mine who's a Talmudic scholar, he showed me some text in the Talmud. There's a passage that says that God gives you the cure first and the disease after. Just consider what would have happened had we had COVID before the internet. Последний ковидный год был очень сильным драйвером, когда люди вынуждены были научиться покупать вещи через интернет. Vira Platonova, Group Country Manager for Visa and CISSCE, looks after 17 markets across Eastern Europe, Central Asia, and Southeast Europe. She boldly leaps into the future and is well-versed in the details of today's financial sector. Была такая история, когда люди боялись довериться, не интернету, а больше, наверное, конкретному торговцу или конкретной площадке, потому что не было уверенности, что я заплачу, а товар, он ко мне придет, и он придет такой, как я хочу. Ответ и решение этого вопроса очень простое. Существует уже достаточное количество площадок и решений, AliExpress тому подтверждение, Пока вы не подтвердите, что вы получили товар, и этот товар окей, платеж не уйдет на сторону продавца. Мы видим, как вырос e-com. На сегодня у нас уже 70% всех операций в стране происходят с помощью карт. Более того, из этих 70%, 70% происходят с помощью бесконтактной технологии. Я верю в то, что кэш исчезнет из нашей жизни уже очень скоро. Мы очень много вкладываем в рынки, где мы работаем, где бы это ни происходило. Возьмем, например, Черногорию. Это очень специфический рынок, так как население страны небольшое, около 500 000 человек, но это страна туризма. Туда каждый год приезжают миллионы людей. Это страна, где кросс-бордер, международный эквайринг, является основной такой статьей дохода, в том числе для страны. Поэтому мы приходим в эту страну и помогаем максимально расширить сеть приема карт, например, с помощью технологии tap-to-phone. То есть когда смартфон может стать терминалом. И мы помогаем малому и среднему бизнесу получить это решение. Телефон может стать обычным терминалом. Да? То есть многие не понимают этого, боятся. Да? Как же терминал? Очень много завышенных у нас было, в том числе, опасений. В итоге оказалось все достаточно, опять же, просто. Если всем все удобно, безопасно, и инцидентов каким-то нет, только люди это любят. Alexander Yablonevsky, Vice President for Solutions at Visa and CISSCE, a human encyclopedia of fintech tools. Alexander is responsible for implementation of Visa products and solutions across 17 countries. У нас уже приближается к нескольким десяткам тысяч терминалов на базе технологии tap-to-phone. Мы одни из лидеров на рынке. Больше всего у нас сейчас впереди это и Украина, и Казахстан, и Белоруссия. И
Технология Tap-to-Phone в июне 2020 года была запущена в Казахстане. С тех пор идет активное развитие. У нас уже 4 запуска в стране, 4 партнера. И Казахстан является мировым лидером по развитию технологий Tap-to-Phone, как по количеству точек подключенных, по количеству операций, проведенных с использованием телефона в качестве посттерминала. We, from our side, we do have partners who are very heavily presented in rural areas, and we do these innovative projects with them. Next time when you visit Svaneti, you will see a lot of Tap-to-Phone technology launched there, and you will use it, and it will definitely bring you a great customer experience. Эта технология появится везде, потому что она очень удобна, плюс она доступна, потому что мы знаем и мы видели собственными глазами телефоны, которые стоят $40-50. Если телефон недорогой, да, то он может быть даже где-то оптимальнее, чем терминал. Мы были в Узбекистане с нашими коллегами в одном из таких исторических мест красивых. Конечно же, там были сувенирные лавки. Был там такой портрет Амир Тимура. Я достаю карту, и оказывается, что у него нет посттерминала. У меня наличных не было. Вот сейчас мы в Узбекистане запустили Tap-to-Phone технологию. Когда я поеду в следующий раз в Узбекистан, я обязательно постараюсь туда зайти еще раз и посмотреть, появился ли у него телефон, где я смогу рассчитаться безналично и все равно купить ту картинку. Для нас сейчас важно развивать безналичную историю в каждой стране отдельно. Поэтому Visa — это не компания, которая производит пластиковые карточки. Это система систем, network of networks. И она дает возможность оплатить любую покупку, где бы вы ни находились, множеством способов. Если мы говорим о безналичной экономике, то она начинается с каких-то моментов, где я использую карту ежедневно. Если мы сможем включить прием карт в транспорте, это значительно повышает в целом активность людей в оплате в других местах. Поэтому для нас это такое достаточно стратегическое направление. Фактически в каждой стране в нашем регионе есть какой-то проект. То самое простое решение, да, это оплатить, мы фактически считаем это уже устаревшим, да, там просто оплатить жетон картой, да, в окошке. Более-менее современное решение — это когда я оплатил, например, в метро один проезд. Но хорошее, правильное решение — это как пользователь сервисов. Я же могу начать из самоката, да, могу начать с такси, закончить парковкой. Теоретически я утром могу все это спланировать, в конце оплатить и получить определенную скидку. Да? То есть вот такие решения, они тоже очень интересны, мы ими сейчас занимаемся. Он в полном таком цикле у нас нет, но все секреты раскрывать не могу, но мы надеемся, в ближайшее время появится. У нас есть технология токенизации, которая позволяет, допустим, если вы на сайте каком-то что-то покупаете, вы делаете, вам этот сайт предлагает, ну-ка, сохранить, Станислав, карту у нас, чтобы в следующий раз ее не предъявлять. В принципе, этот интернет-магазин или сервис, он может самостоятельно хранить эти карты, выполняя наши требования, но мы пошли дальше, мы предлагаем им хранить эти карты у нас, а у себя хранить токены к этим картам. И использовать уже не подвергая даже гипотетической какому-то риску ваши данные. Токен — это как такой двойник цифровой. Да, это такой цифровой двойник, очень ограниченный, да, потому что, то есть основная карта, она многофункциональна, а токен, который привязан, допустим, к телефону, он может работать только на этом телефоне. Да? То есть наша задача, она состоит в том, чтобы слово «технология» у вас не ассоциировалось с нашим продуктом, чтобы вы пользовались этим естественно, безопасно и ежедневно. 6 years ago, it was a solution before Apple Pay and Google Pay. So it was a tokenized card in the mobile phone. After that, technology changed. So tokenization happened. And last year, we also had launches of Apple Pay and Garmin Pay, together with our clients, with Banca Intesa and with Raiffeisen Bank. В Украине, в Белоруссии, в Молдове
собственно, народ открыт инновациям, и поэтому быстро меняет свои привычки, когда появляется удобная технология, да, когда не нужно носить еще и кошелек с физической картой. Если мы говорим про национальный масштаб, то, наверное, правильно обозначить вот год 2021, год 2022 – это начало токенизации карт на рынке Молдовы. Также важно отметить, что диджитальная эмиссия – это повестка на ближайших 2-3 года во всех странах, и в Украине, в Беларуси, и в Молдове. Мы видим, что от физических карт уходим в диджитальную реальность, и теперь эмиссия в основном будет происходить в диджитал формате. Сейчас новая у нас наступает революция в связи с переводом «сбрось мне на карту». Мы надеемся, что скоро вы будете говорить «брось мне по номеру телефона». У нас в постсоветском пространстве, там, Белоруссия, Украина, Россия, Казахстан, Азербайджан, очень серьезно развита технология перевода денег, P2P. Бывший Советский Союз является лидером в мире по количеству переводов и по объему переводов. И все технологии и удобства P2P расчетов, оно у нас рождается. И я практически раз в месяц рассказываю кантри-менеджерам других стран в мире о том, как у нас полетели P2P-переводы, почему полетели, и как сделать так, чтобы у них это тоже начало развиваться. Мы в некоторых странах это начали с Украины. Украины. Есть, это есть в рамках одного банка. Но мы это запускаем теперь инфраструктурно, да, то есть во всей стране. Кстати говоря, мало кто знает, что и мы это популяризуем, что перевод с карты на карту, он работает, и если вы переводите деньги с одной стороны в другую, то есть в большинстве случаев. Это зачастую дешевле. То есть вместо номера карты будет использоваться номер телефона. То есть вы видите в своей записной книжке номер телефона, и независимо от того, в каком банке у вашего коллеги, родственника там, или по другому поводу вы перечисляете деньги, вы можете деньги отправить в номер телефона, вам не нужно знать номер карты. I would think that that electronic cash would change the financial world under the condition of that cash being subjected to the same rules as ordinary banking. And I think we have to look at not just money, but finance in general, in terms of those decentralizing trends. David Birch, author, advisor, and commentator on digital financial services, one of the top experts on currencies of the future. His book, Before Babylon, Beyond Bitcoin, was chosen by American Banker as one of their 12 books for bankers. And if you look at the options that we see in front of us at the moment, there are really sort of two, let's say three possibilities looking forward. We may see the currencies that we have now in digital form, the central bank digital currencies. That's very likely, in fact, and you see the work that the Bank of England and many other people, including the Bank of Russia, are doing in this sort of area. So that seems very likely. Then you have pure, if you like, cryptocurrencies like Bitcoin or something like that. And they have some very interesting properties. I'm not sure I would say that it was money for a couple of different reasons. Okay, I do not believe in cryptocurrencies or the blockchain technology because the claims don't seem to line up to the realities, okay? Like, for example, Bitcoin. They tell you Bitcoin is successful because the price is now 47,000 or something like that. Okay, that's not success for a currency. A currency must be stable. If you pay your rent in Bitcoin, you can go bankrupt. If Bitcoin goes up a lot and your income is in fiat money. We have to separate the valuation of these cryptocurrencies and the convenience. My feeling is that, yes, it is necessary to have money that you can use your cell phone to transmit to your neighbor. Why go through the centralized system? Crypto must be, that electronic currency must be stable. There's a very important concept that distinguishes money from property, and that's what's called in English fungibility. Money is fungible, property is not. In other words, all money is the same. And that's not really true for Bitcoin. Every Bitcoin has its own history and it's unique and distinct. It's a kind of digital property, but it's not necessarily money. I mean, you can create other forms of money using cryptocurrency, but if you think that the primary role of those cryptocurrencies will be to support more decentralized finance, then it's not clear that the currencies we have now will
will be suitable for that. If I were someone doing money laundering, I would not use a cryptocurrency because it's very, very traceable. People say it's not traceable. You can still statistically trace things. Cryptocurrencies have a valuation of $2 trillion, 2.3 trillion as we speak. That is a bubble. And if that deflates, it may cause some harm to economies because of wealth effect, negative wealth effects. The same that happened when NASDAQ deflated. But there is a difference with NASDAQ. A lot of people bought companies like pet.com, right, or others that had some kind of economic justification. And we said, okay, there is a small probability of this company making a lot of money in the future. So it's not entirely irrational. Whereas paying up for Bitcoin is entirely irrational because it's not supposed to be a store of value. It cannot be a store of value because in the long run, it has an endpoint of zero. So you got to look at it differently from the way you look at gold or other things. For example, gold. I have a gold chain. If I leave it on the ground for 1,000 years, it will not degrade. It will still be gold. Whereas a blockchain needs to be maintained. So if people lose interest in it because there's another fad, that's it, it's gone. So eventually, it's going to hit zero at some point. But can we say that the future of finance will be more decentralized and will require new kinds of currencies? I think we can say that. A third possibility is that the technologies of those currencies are used in that decentralizing manner to create new kinds of currencies that we don't have now, currencies that are more related to the communities that they serve, and currencies that embody the values of the communities that they serve. That may seem funny to many people. You know, the idea that you might have London money, or you might have some kind of online money. People talk about the metaverse, things like that, or, you know, different kinds of communities. That sounds funny to people. That sounds a little crazy. And I think large companies might be one of them. And the reason for that is the ability of those companies to conduct transactions on a global scale is very good for people, very convenient for people. Microsoft, Amazon, Google, these are all good examples. Microsoft, I think, is you could imagine a sort of business kind of money. It's funny, it bills dollars instead of dollar bills. You could imagine a sort of business kind of money that was organized by Microsoft, that was a claim on Microsoft goods and services. You can imagine a similar kind of thing for Amazon. If you offered to pay me with Amazon money, that would be fine. That's a liquid currency because people spend so much money with Amazon. With certain other kinds of private companies, and in particular, and this may sound a little crazy, but I'm not sure it is. If you look at how the world of online games is merging with the world of non-fungible tokens, is moving into these kind of cryptographically secure kinds of property, then the idea that the money that exists in those virtual worlds becoming desirable and people wanting it to trade, that's also, I think there are many people working on those kind of opportunities right now. And if we don't talk about cryptocurrency, but let's give another example people are very familiar with. M-Pesa down in Kenya, Africa's most successful fintech. It has 50 million users right now. And if you go back to the earliest days of M-Pesa, the mobile payment, what you see is it was a regulatory opportunity. It wasn't some amazing new technology. I mean, lots of people have mobile phones and SIMs and so on. But the big difference there was that the regulators allowed the telco to deliver new financial services. In many other countries, they forced the telcos and banks to work together, and where banks were involved, because this was new and unfamiliar, it wasn't as successful. So it's the regulatory opportunity which, in the long run, kind of dominates. So why would national regulators allow these new kinds of communities to develop their own money? Well, because that may well be a more efficient way of organising financial intermediation and financial services. I don't want to be controversial, but you can see there are many countries in the world where it's not completely obvious that the incumbent authorities are necessarily the best people to organise and run the financial system. But actually, the money that we have now is not a law of nature. It's a set of institutional arrangements which really don't go back very fast. My feeling is that we will end up having electronic money. Let's not call them cryptocurrencies because it's a misnomer. Electronic money that you and I can use, but with better standards, probably run by central banks. In the end, you cannot have a parallel system to central banks when governments are paying their employees in fiat money.
So you cannot have a parallel currency. It would be too unstable in relation to the goods and services you can buy. So I think if we're trying to be imaginative about where money is going next, I think we need to think about much more decentralized, much more community-centric visions of the future. I don't think we'll necessarily see the dollar replaced or a new global currency come along. We all start using Bitcoin, or we all start using Chinese digital currency, or we all start using gold. I'm not sure about that. I think the nature of the technology means that actually we'll be moving to a situation where actually we have more currencies and different kinds of currencies. You can already see people discussing the different needs of, for example, wholesale digital currencies for institutional trading and retail digital currencies for people and businesses to use, or perhaps internationally for remittances and so on. You see people already talking about the use of industrial digital currencies for machine-to-machine use, robot currencies. У Visa уже есть технология на основе блокчейн, которая называется B2B Connect. Это продукт, который позволяет большому и малому корпоративному бизнесу производить расчеты worldwide, во всем мире. И уникальность состоит в том, что при нашем количестве участников, то есть это практически все банки мира, эта технология может взлететь одновременно, да? То есть внезапно облегчить клиентский опыт большого и малого корпоративного бизнеса по переводу денег внутри и между странами. Такие корпорации, как Visa, идут в блокчейн, и это значит, что технология имеет большое будущее. В Украине уже есть это так называемая удаленная идентификация, когда вы можете через видео полностью авторизироваться и выпустить себе диджитал-карту, и не выпускать себе пластиковую карту, которую вы, возможно, потеряете. Это реальность у нас, это реальность в Азербайджане. Уже во многих странах Европы и постсоветского пространства. И наша миссия в том, чтобы мы помогли государствам принять закон о разрешении удаленной идентификации. Как только происходит это событие, банки уже начинают конкурировать на перегонки, кто быстрее запустит удаленную идентификацию. В Украине у нас просто идеальный случай. У нас есть закон, у нас есть ДИА, которая является самим государством, приветствующим диджитал-паспорта, диджитал-документы и удаленную идентификацию. Когда мы запустили цифровые паспорта в Украине, мы там стали первой страной в мире, которая приравняла на законодательном уровне цифровые паспорта и бумажные паспорта. Mykhailo Fedorov, Vice Prime Minister of Ukraine and the country's first ever Minister of Digital Transformation. The man who wants to create the world's first country in a smartphone. Можно летать в стране, получать услуги, открывать банковские счета через шеринг цифровых документов. Когда ты, например, можешь расшарить банку документом в свой паспорт и открыть счет онлайн. Я не был клиентом банка, я стал клиентом нового банка. Через 1,5 минуты дома, не вставая с кровати, я просто подписал лицом, пошерил документы, и мне был открыт счет. Это фантастика. Мы смотрим на дашборды от 6 и выше, от 6 до 15 тысяч. В день открывается счетов онлайн в нашей стране. Мы запустили механизм развития финтека в нашей стране. И поэтому мы развиваем шеринг документов, развиваем количество партнеров, работаем с Visa для того, чтобы усиливаться в стабильности развития платежей. И в том числе продукт CyberSource является важной составляющей развития нашего платежного направления. Поэтому я верю в то, что финтех сильно повлиял в Украине на развитие цифровизации, на потребительскую культуру. Финтех в Украине научил людей использовать цифровые инструменты, и теперь нам нужно это все развивать. Кошелек, который привязан к DIA, скорее всего, у вас будет такой, да, наверное? Потихоньку
потихоньку мы уже нанизываем такие финансовые функции, да, функции платежной системы. Например, в Ди можно оплатить штрафы, которые приходят с камер видеофиксации дорожного движения. Можно оплатить исполнительные производства, можно оплатить, если ты физическое лицо, предприниматель, налоги. И это занимает вообще чуть ли не 3 клика. Ты открываешь Ди, оплатить налоги, сумма может подтягиваться с банка, если ты разрешил. Нажимаешь «Оплатить», открываешь Apple Pay или Google Pay, оплачиваешь 2 кликами, все. На сегодня Диа является, наверное, мировым примером того, как государство должно идти в диджитал. Я каждый день рассказываю многим моим коллегам из Эмиратов, из Казахстана, из африканских стран, из европейских о том, что у нас есть. И очень многие страны хотят, чтобы Украина поделилась этим опытом. Поэтому момент, когда вы никогда не увидите банк и не зайдете в его отделение, он уже настал. Это только по вашему желанию. I was at Money 2020 in Amsterdam, and I can tell you right now, the most pressing problem, the most conversations that I was involved in, the most interesting discussions I saw on stage, the stands that I looked at when I was walking around the exhibition was all about digital identity. The big hole at the moment is identification, authentication, authorization. That's where we have to step up to really try and fix some problems there and move on. Because without a better identity infrastructure, a lot of these new startups just simply can't get over the hurdle to get into the market. So what do I want fintechs to focus on? Well, I would like fintechs and the incumbents to work together to solve the problems of digital identity. Traditionally, if you think about how we're doing remote access, remote payments, it's based on 2 core concepts. One is the authentication can be done based on something that you have or something that you know. Alexey Khitrov, president at ID R&D, a biometric technology company on a mission to deliver a new generation of identity verification. His company helps achieve a new level of security for digital financial products using voice, face authentication, and behavioral biometrics. So for instance, if you want to have access, if you want to do some payment, you can use a password. Password is a great idea. It was invented by Roman army 2,000 years ago. This technology played a good and positive role for 2,000 years, but in the 21st century, we should update the way that we think and we do authentication and we do payments. And this is what the biometrics do, because biometrics are allowing to do the same, but not based on what you know, but based on who you are. And you can use different types of biometric features to establish this communication with the enterprise, with the bank, with the payment. You can do it with a face, you can do it with a voice, and you can not only prove who you are, but you can also do all sorts of analysis that allows to stop all sorts of fraud, presentation attacks, and so on and so forth. Мы только запустили технологию подпись лицом, диапидпис. Люди вообще не знали, что это. Но все на презентации были такие: вау, класс. Но я смотрю в глаза и понимаю, что люди не понимают, о чем идет речь. Технология новая вообще, технология Smart ID. Ну, это да, она в нескольких странах только используется. Проходит 3 месяца. 1 миллион сгенерированных подписей. The 2 key questions for the good biometric system right now are the following. First, is this the right person? Is this Alexey? And then second, is this a person? Or is this some type of representation attack? Or is that a picture of Alexey? Or is that a video of Alexey? And we can, as Americans say, walk and chew gum at the same time. So we can run both analysis at the same time. Для того, чтобы зайти в Ди, можно использовать Face ID, которая на гаджетах, а для того, чтобы подписывать документы, используется отдельная технология Photo ID, которая на основе считывания биометрии лица, нейронная сеть проверяет вашу биометрию в демографическом реестре, в то фото, которое создавалось, когда вы получали или загранпаспорт, или ID-карточку. А кто разработал такое решение? Команда Dia Company, которая занимается разработкой. У нас небольшая команда, всего 20 человек, на 23-24 человека. И мы сейчас делаем следующий шаг. Сейчас, чтобы подписать документ, вы движете лицом, проверяется нейронной сетью биометрия вашего лица, сравнивается с фотографией в реестре. Мы сейчас усовершенствуем технологию, чтобы просто посмотрели в камеру, и все, там биометрия четко считалась и проверилась с реестром. We came up with a very user-friendly way to deploy biometrics within the WhatsApp channel. The challenge with the WhatsApp is that voice is the only biometric that can be collected through the existing tools within the WhatsApp platform.
If you think about face, there's no way for you to take pictures within the WhatsApp. But everybody's using capability of sending a voice message. It's a very simple way. So you can be chatting, so you can do your banking on the WhatsApp, so you can be exchanging messages with the bank the same way that you're exchanging messages with your friends and family. And when you get into a point when you need to do something, when you need to do payment, the bank is launching the authentication, and all you need to do is press on this little microphone the same way that you do it when you talk to your friends. You read a short phrase, just 2-3 words, nothing long. You don't need to remember anything. What's happening here is that we're seeing a huge shift in the role of the voice technology is playing in our lives. Because recently, voice became an interface. When we think of an interface, we think of a screen, a computer screen with some pictures on it, and we use mouse or we use the finger in the case of a mobile phone to click on something. But what's the interface of Alexa? There's no screen. Voice is the interface of the future. Voice is the interface of the IoT world. Voice can allow a level of personification and security that the traditional interface doesn't. And it can make life more comfortable. We should be able to walk into our refrigerator and see, oh, I'm out of milk. I need to order milk. But if you come to my fridge and say that, then it wouldn't. These communications will be fully protected, and we wouldn't even think about it. What we talked about, the IoT, is what will replace a lot of functions that we're doing through the phones right now. I think this transition will take time, but we will be doing a lot of things that we're doing on a phone right now through utilizing the TV sets and air conditioners and the refrigerators and cars and all, front doors in our apartments. All of these little pieces will play a role and do things that we're doing through the phones right now. And this is happening. So I think within the next 5 to 10 years, we'll definitely see a very strong shift in that direction. It doesn't mean that the phone will die, but I think the role that it will play will be shifted significantly towards the in the functionalities that we're accessing through the phones will be shifted significantly into the IoT and the other devices that we're surrounded with right now. А что же дальше? Вот я думаю, что дальше интернет вещей придет в нашу жизнь и станет обыденностью. Это, в общем-то, когда ваш холодильник будет понимать, что у вас закончилось молоко, и он его сам закажет. Количество connected девайсов в будущем вырастет десятикратно в течение ближайших лет 5-7. Yevgen Lesnyak, Head of Strategic Partnerships, Fintech and Ventures for Visa in the CIS-SCE region. Yevgen is familiar with the most important technological trends and knows exactly how artificial intelligence will change the financial world. По-моему, в 5G говорят, что можно там 1 миллион на 1 квадратный километр девайсов иметь. И это делается в том числе под будущий интернет вещей. Один из трендов, который, собственно, сейчас очень сильно развивается. А если за это надо будет все платить, никто не мешает туда положить токен. И, соответственно, холодильник сам будет инициировать списание средств с твоего счета за молоко, и прочие нужные вещи. И мне кажется, что сети нового поколения – это большой прорыв. Я совсем недавно прочитал очень интересную статью. В ней рассказывалось, как важно мыслить креативно, как круто получать удовольствие от процесса мышления. Когда ты устаешь, то надо останавливаться, делать паузы и подумать о чем-то прекрасном, чтобы переключиться. Как только ты теряешь это ощущение удовольствия от того, что ты думаешь, надо остановиться и ни в коем случае не обращать внимания на предыдущий опыт. Звучит просто прям круто. Я такой думаю, автор красавчик. Бери и используй, правильно? Да, бери прям рецепт к действию. А потом я читаю, это автор-то искусственный интеллект. Статью написал робот. И использовал он для этого алгоритм GPT-3, который имеет в себе 178, по-моему, миллиардов параметров. Для сравнения, в человеческом мозгу нейронов 86 миллиардов. Важно не только количество нейронов, но и синапсов, которых у нас в мозгу триллионы. Но, тем не менее, мы действительно уже приближаем машины к человеческим возможностям. Что делает GPT-3? Он обучается реально на миллиардах лексем и слов, которые ему загружают. Да? И по факту он умеет их трансформировать в осознанный какой-то
кажущийся осознанным текст. What people call artificial intelligence should be rather called predictive analytics, or bear a little more modest name, because if there's something about computers, if there's something that characterizes computers, it is absence of intelligence. They follow procedure, all right? They follow very simple, clearly mapped procedures. So this is what I have to say that's linked to my profession. And predictive analytics don't work for the climate. They work for the weather. They don't work for long-term things. I can predict your purchases of how many toothbrushes you're going to buy next year based on last pattern, which is too obvious, too easy. Находить похожих, да, и исходя из того, что уже с кем-то произошло в прошлом, строить прогноз будущего, это и есть вот задачи разного рода рекомендательных, скоринговых там, и прочих систем, там даже страховые компании. Все это, конечно, вероятностное, да, но тем не менее с достаточно большой степенью вероятности они занимаются там предикшеном, предсказанием события в жизни. То есть приходит вот Стас, работает, но иногда испытывает разрывы кассовые, но при этом честный, с хорошей репутацией и в соцсетях не постит котиков, а осознанные какие-то вещи. Они говорят, ну слушайте, скорее всего, скоро женится, ребенка родит, остепенится, кассовые разрывы закончатся, даем кредит. Я, конечно, все очень сильно упрощаю, но выглядит это вот так, если раскладывать на пальцах. Эволюция движется в этом направлении. Мы можем обсуждать, как это плохо и как это опасно, но это неизбежно. И вы однозначно, когда вызываете такси или выбираете ресторан, вы смотрите, какой у него рейтинг, и для вас это тоже очень важно, правильно? If you were 20 years old right now, which profession would you choose and why? I would use data science. I was in finance for a long time. And people would tell me, I want to be in finance, what should I study? I would tell them electrical engineering. They said, what? I don't want to be an electrician. I said, the training you get in electrical engineering will allow you to get a job in finance faster than anything you study related to finance, okay? Because at the time, electrical engineers understood data. And the thing hasn't changed. When people tell me, what should I study? I'd say, study statistical methods and data. If you know how to work with data, and if you do it right, statistics, data science, data management, you'll be able to apply your skill to a lot of things. I think within the next 2 to 3 years, you and I will have multiple experiences of paying with our face, of not even thinking about payment. You will just walk into a store, we'll pick up what we want and we'll walk away. That's the Amazon store. That's the reality. It's working right now. So it's just a question of scaling that experience. And what we're doing, for instance, with our friends at PayFace in Brazil, enables this experience not only as a, this beautiful sci-fi experiment, but in everyday reality. And the beauty of this approach is that it's safer, it's cheaper to run because you don't need to employ all these people on these low-paying jobs. I think if you look at the evolution of the technology, the introduction of the multiple different kinds of currencies and asset trading and this kind of thing, you do see a scenario in which money just goes away because people and companies just trade baskets of the goods and services that they need. And again, that sounds strange when you think about a person doing it, but it's not strange when you think about AIs doing it. And I think one thing you have to bear in mind, in that decentralized finance future, where it's primarily artificial intelligences dealing with other artificial intelligences, the financial instruments that they actually can exchange, the trades in that market, can be much more complex than they are now. They can be much more complex instruments which serve to minimize risk in different packages in different ways. So while we might think, and you can see this embryo in the decentralized finance markets right now, where people are creating bots that arbitrage between different kinds of currencies, that do flash loans in one currency and then pay it back in another currency and use it to exchange to a third currency, and then they use that to stake into a different environment. And you see this complexity. In that future, do you necessarily need money as the intermediary? Or if you have a continuous, real-time foreign exchange between baskets of goods and services, why wouldn't you just exchange those? Everything we spend right now on advertising and brand and this kind of thing doesn't mean anything to AIs and bots. They will trade on the basis of calculations. I mean, you understand that brand is a sort of Victorian substitute for perfect information. We use brand
as a mechanism to cover up incomplete information. But AIs won't live in a world of incomplete information. They will know everything. Ты знаешь, меня успокаивает все-таки то, что если спуститься снова же на уровень квантовой механики, судьба как таковая невозможна. До тех пор, пока не наступило настоящее и пока ты не померил, ты не знаешь, в каком состоянии по факту находится система. А значит, не знаешь, в каком состоянии она будет находиться в будущем. Поэтому мы можем быть на уровне Вселенной нашей уверены, что все в наших руках. Человек по природе ленив, и от этого изобретает все более новые сложные технологии, которые облегчают ежедневный быт. Момент платежа, он уже бесшовный, но он будет еще более бесшовным. Вы просто не будете замечать, что прошел платеж. Или это будет скан там, вашего лица, сетчатки глаза, отпечатка пальцев. Но усилия не будет вообще происходить. Усилия, которые надо будет прикладывать, это зарабатывать деньги. Но с другой стороны, мы видим, что, например, новое поколение, оно меньше думает о том, как им заработать много денег, да, там, чтобы купить вертолет, самолет или яхту. Шеринг — это тоже очевидный тренд будущего, когда люди будут меньше покупать, а больше делиться. Делиться машинами, делиться квартирами, делиться там, какими-то бытовыми вещами и так далее. И тут тоже, наверное, количество заработанных денег в будущем тоже не будет играть какую-то ключевую роль, так как мы будем делиться всем и с точки зрения уменьшения производства и, в принципе, качества и новой философии жизни. И чем легче будут происходить платежи в эти моменты, тем лучше для всех.